Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah terakhir pengolahan citra digital. Jadi kita akan membahas tentang diseminasi gitu ya, hasil pengolahan citra digital. Intinya itu bagaimana sih cara penyajian citra digital, macam-macamnya seperti apa. Nah, tanpa terasa kita sudah menginjak ke minggu ke-14 ya. Oke, oke. Sekarang kita akan belajar nih tentang diseminasinya. Jadi bisa dikatakan hasil dari pengolahan citra penginderaan jauh itu bisa didiseminasikan atau disajikan dengan berbagai cara ya. Ada yang modelnya itu full layout itu. Kayak misalnya bikin peta seperti yang diajarin di kartografi tematik sama di SIG gitu ya. Nanti ada juga teknik penyajian untuk jurnal internasional bereputasi tinggi. Nah, ini nih. Ntar tuh bagaimana sih penyajian di jurnal-jurnal ilmiah yang reputasinya tinggi itu? Biasanya mereka itu cenderungnya sederhana penyajiannya gitu. Nggak muluk-muluk kayak full layout gini, ndak. Lalu ada juga penyajian berbasis web. Oke, kita bahas ya satu persatu. Nah, ini contoh penyajian full layout ini ya. Seperti yang udah diajarin di kartografi tematik sama SIG gitu ya. Intinya itu bisa dibilang ya kayak ada judulnya, terus habis itu judul pembuatnya itu siapa, terus habis itu apa lagi orientasi arah utara, scale bar, scale text, terus datumnya, sistem proyeksinya gitu ya. Terus juga apa namanya legendanya, sumber datanya dari mana, pembuatnya siapa, gitu-gitu. Terus afiliasi autornya itu gimana gitu ya. Kalau ini kan udah dibahas di kartografi tematik ya, sama SIG itulah ya. Jadi saya kan nggak akan terlalu panjang di sini. Nah, tapi kalau di jurnal internasional bereputasi tinggi ini, seperti kayak di jurnal yang udah saya bahas sebelumnya itu, nah penyajiannya cenderungnya itu simple nih. Misalnya ini nih hasil klasifikasi penutup lahan tahun 91 ini 2001 ya. Ya udah cuma gini aja, apa petanya itu gimana, kasih simbol, udah cuma gini aja, arah utara, scale bar, legendanya, udah nggak muluk-muluk. Nah, bahkan ada yang cuma gini nih. Nah, maka dari itu biasanya itu kalau di jurnal-jurnal ilmiah yang reputasinya udah tinggi, biasanya petanya itu simple-simple kok penyajiannya gitu. Tapi kalau saya amati kalau buat skripsi, sepertinya skripsi itu masih model full layout gitu kalau skripsi. Ya teman-teman ikutin aja lah teman-teman ntar buat bikin peta itu untuk kepentingan apa gitu ya. Kalau teman-teman bikin peta buat skripsi formatnya kayak gini, kayaknya bakal dimarahin sama dosennya sih. Gitu. Soalnya skripsi udah ada format petanya tersendiri gitu kan ya. Tapi kalau ntar teman-teman itu mau publikasi ke jurnal ilmiah yang reputasinya tinggi, biasanya itu petanya dibuat lebih sederhana gitu. Kayak gini misalnya nih. Cuma petanya itu gimana, legendanya itu gimana, apa namanya, terus langsung ininya scale bar, arah utara udah gitu. Simple. Nah, terus sekarang kalau misalnya nih untuk diseminasi yang berbasis web gimana? Nah, ini teman-teman ini bisa dibilang butuh kemampuan WebGIS yang memadai ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kurang mahir menggunakan WebGIS, teman-teman jangan berkecil hati karena teman-teman masih bisa menggunakan S3 Story Map. Nah, ini tuh gratis ya. Terus juga syaratnya paling cuma tinggal teman-teman bikin akun ArcGIS online gitu. Nah, di story map ini dia itu ada berbagai macam style untuk penyajian peta yang nanti itu berbagai macam mode gitu ya. Bisa teman-teman variasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman gimana. Dan di story map ini teman-teman nggak membutuhkan kemampuan web programming gitu ya. Terus di story map ini juga punya kemampuan untuk mengintegrasikan dengan gambar, video, dan narasi gitu ya.
Sehingga nanti itu seakan-akan petanya itu bisa bercerita macam-macam gitu ya, melalui portal yang berbasis web. Nah, teman-teman nanti bisa melihat sampel-sampel story map-nya itu seperti apa yang bagus-bagus di sini ya. Teman-teman di sini ntar juga bisa melihat ada berbagai jenis story map yang macam-macam gitu ya, tergantung bagaimana teman-teman itu tujuannya apa gitulah. Oke. Oke, sekarang kita lihat dulu ya pengenalan story map oleh Estri gini. Kita langsung kuliah dari Estri nih. Enak kan kuliah online kan? Nah, langsung ada Estrinya langsung muncul. The next generation, ArcGIS story maps make storytelling easy and accessible for everyone. I'm going to create a story, a complete story, in a matter of minutes. This story is about a recent scientific expedition to Mount Everest, and it was led by Alex Tate and sponsored by the National Geographic and Rolex. I'll add some of the materials that Alex shared with us: images, videos, commentary. So this is the new story builder. Every great story starts with a catchy title, an informative summary. We can add images or videos to the cover of the story. Here's a striking photo of Everest Base Camp's tent city. So we'll start the story off with an introductory paragraph, and since Alex was part of a team that installed the highest weather station in the world, I'll add a button that readers can click to view the current weather at the top of the mountain. Right now it's negative 12.8 degrees Celsius, or 9.1 degrees Fahrenheit. Warmer than usual, but a lot colder than here. So that chart showed us the weather at Everest. It'd also be nice to see the weather across the region. I'll add a dashboard of current weather conditions from the Living Atlas. Embedding is super simple. Right now I'm just adding a URL, so no code is needed. Readers can interact with the dashboard directly within the story. And in the next section, I'd like to add a simple map showing the location of Mount Everest. We can add maps from ArcGIS Online, or you can simply create your own using the new Express maps, all without leaving the story. So a default base map appears from ArcGIS Online with a nice neutral background, so anything you add to it will stand out. So I'll first search for Kathmandu, which is where many of the people in the expedition flew in, and I can easily add the point to the map. Next, I'll search for Mount Everest and add the point to the map as well. Here we can upload an image and a nice description for the pop-up. There are a number of simple drawing tools available. This arrow shows the direction that the people traveled, and this text ensures that Mount Everest is the focus of the story. Look how interactive and accessible the information is on this Express map. So let's continue the Everest expedition story. I'll add a quote from Alex Tate that describes one of the biggest challenges of extreme elevations: less oxygen. And images make the story more personal and brings us closer to actually being there. The team produced scans of the glaciers at the highest resolution ever collected at Mount Everest. So I'd like to create a new visual dynamic, so I'll add a sidecar. Story maps can display videos from YouTube or Vimeo, and now we can directly upload video clips right into the story builder. This is a sample drone video that the team collected. Take a look at this massive tent city at Everest Base Camp. It supports thousands of people each year, but the surrounding river basins of the Hindu Kush Himalaya support nearly 2 billion people. So I'd like to show this.
We can create simple maps, but we can also add maps from Arches Online to bring in rich information. I'll bring in one of my own maps. With the help of Arches Online and story maps, we can compose a new map directly in the story builder with layers such as the National Geographic base map, river basins of the Hindu Kush Himalaya, and population density. So our new map clearly highlights populations dependent on this region. So in the next slide, I'd like to add a different perspective of Mount Everest using a web scene. We can add scenes from the Living Atlas or from my organization. I'll add a scene that one of my colleagues created showing Mount Everest in 3D. We can view images taken along the journey up to the top of the glacier. One of the stories I'd like to tell is about glacier loss. So this slide of glaciers is exactly what I need to tell my story. The dark blue areas are where the glaciers were in 1980. And after 40 years of melting, the white areas are where they're located today. I'll complete my story by adding an image of Mount Everest at night. Not many people get a chance to take a photo like this one. Notice how the peak is hidden in the image. To fix this, I'll move the focal point of the image to the summit so that this photo is visible no matter how you view the story. Finally, I'll add some resources for readers to explore more. In the new story maps, you can embed interactive web content like you saw with the weather dashboard. Or, if you like, you can choose to have it automatically show as a cool little card. So a click on the title returns us to the beginning of the story. Before I publish it, I'd like to make some quick design changes. It's super easy to customize the look and feel to better dramatize our story. We can change the accent color to best match our organization's branding. So I'll choose the iconic National Geographic yellow and add a logo. So now I'm ready to publish my story for the world to see. Oh, and by the way, ArcGIS story maps are available in 37 different languages. So now, let's load the story that we just published and use the autoplay feature to review it. The story starts with this captivating image of base camp. And here we see the interactive dashboard, our express map with a new design, Alex's quote, and the immersive image of a scientist flying his drone. Here's that striking video, the 2D base map of river basins and the population density, the 3D scene of glacier loss over the past few decades, and we wrap up the story with Mount Everest under the starry night sky and conclude with resources for readers to learn more. Many people read stories on their phones, and stories created with the new ArcGIS story maps look amazing on any device. Here's a story that we just published, which can be easily shared throughout social media. Story maps can play a powerful role in raising awareness, increasing understanding, inspiring people to action, and ultimately, telling the story of our Earth. Thank you. Oke, sekarang kita udah lihat tadi ya bagaimana story map, dia mampu gimana aja. Terus sekarang kita lihat dulu video tutorial untuk bikin story map ya. Saya ambilkan dari YouTube. In this video tutorial, ini. you will learn how to create a map journal story map.
Story maps use a combination of words and multimedia such as photos and videos that allow you to tell a story using a map. A few examples of where a story map might be suitable are to describe historic events, world current affairs, places you have visited, or tracing a soldier's journey through the use of a map. Before you begin creating your story map, you need to consider a few things. The first thing is defining your story. What will your story map focus on? What type of base map do you want to use? What data do you want to include? What images, videos, or text do you want to include? Once you've considered all these things, you're ready to create your map journal story map. In this video tutorial, we will use a type of story map called a map journal to tell the story of a soldier who served with the Royal Newfoundland Regiment during the First World War. The following steps are required to create your map journal story map. First, you must create a web map. Choose your base map, save your web map, add data, symbolize data, and then save and share your web map. Second, create your map journal story map. Here you will configure the components of your story map. This includes adding text, images, videos, and maps to your story map. Once you're done, click Save and share your story map. Let's get started. To begin this tutorial, start by setting up your web map and saving it. It's important to save your work throughout this tutorial. The first thing you have to do is open a web browser and sign in to ArcGIS online at arcgis.com. Then click Map. The ArcGIS Online Map Viewer will now be opened. Use the search box in the upper right-hand corner of the map viewer to focus your map on your soldier's hometown. The search box can also be used to search for countries, cities, specific addresses, and even certain monuments. In this case, just type in the name of the town the soldier was born in. Zoom in to increase the level of detail displayed on the map around the hometown location. You can zoom in several ways. For example, you can use the wheel on your mouse, the button that appears on the left side of the map, or hold down your Shift key at the same time. Using your mouse, draw a rectangle around the area of interest. Select a suitable background base map by using the base map menu. You have 10 options here. In this case, try the National Geographic thumbnail. The National Geographic base map is useful if you require country borders to be clearly identified. You can change your base map at any time while creating your web map. Click Save and then choose Save As. We're now going to save the web map that will be used in your story map. Create a title that will be clear. Remember to add tags, which are keywords that will allow you and others to find this map. Add a summary if you'd like. And if you have folders created in your contents area, you can save to a specific folder. Click Save Map. Now that your map is set up, you can create your own locations for each place on the map visited by your soldier. So the first thing you want to do is click on Add, and then from the drop-down list, select Map Notes. In the Map Notes window, ensure that the template is Map Notes and click Create. A list of features will appear to the left of your screen. A new Edit button has also appeared at the top of the page. The Map Notes template allows you to add your own content in the form of notes to the map. A note can be a point, line, or area displayed on the map that you can add information, including text, images, or links to specific websites. You can also add text directly to your map. Select the stick pin icon from the Add Features options. Single click with the left mouse button anywhere on the map to add a push pin at the point you click on. Here we can add the information for this point. Click Close when you're done. You can also add line and area features to your map using the appropriate symbols in the Add Features window if you feel that these will add useful information to your map. Additional information for map notes are displayed in the form of pop-ups that appear when a person reading your map clicks on a feature that you have symbolized with a pushpin, point, line, or area that you have drawn on the map. First, you must go to the Edit button. Click on the point, and then it will open up the window.
Here you can add your description, your title, and an image URL if you would like. You can also customize the way the pop-up displays on the map by formatting the text and altering colors. If you are not satisfied with the feature that you added, you can remove it by clicking on the delete button and repeat the process to improve the look and feel of the content you have created. To get out of an edit session, click on Edit. If you would like to go back, just click Edit, or you can select one of your features and click Edit below. And this will open up the pop-up window again. To add an image, it must be hosted somewhere on a website on the internet. Use a search engine to search for an appropriate image, or visit a website to find an image that is relevant to your topic. Right-click on the image and select Copy Image Location or Copy Image URL, depending on the browser you are using. Ensure that the URL ends in a photo format such as .jpg or .png. Once you have your image URL, go back to your web map and add the image URL in the image URL space. To hyperlink your image back to its source, add the website URL to the image link URL space and click Close. If you'd like to change the way your features are displayed, you can click on the feature in either edit mode, or if you're not in the edit mode, you can click on the feature and then click Edit. And once your pop-up appears, you can change the symbol by clicking on this button. Here you can change your symbol. You can also change the symbol size, and once you're done, click Done and close your pop-up. Now you're ready to create a map journal. So first, we must save all our changes to our web map. Then we want to go to Share. Share your map. Click on Make a Web Application. Look for the template titled Story Map Journal. Click on Publish. Add your title, tags, and summary to create the story map. And save your story map to a folder of your choice. Then click Save and Publish. This map journal builder will allow you to choose between two map layouts. Select Side Panel and click Start. Add your title and then click the arrow. The Home section dialog will appear, and this is where you add content to the first page of your journal. Here you can choose the type of content you want displayed, such as a map, an image, a video, or a web page. Decide which type of content you want to display in the main page of the map journal and select the button next to it. If you choose an image, it must be hosted online, either through Flickr, Facebook, Picasa, or a URL. A video must be hosted on YouTube or Vimeo. For this example, we will use the map option. Then you will select a web map. Click on the down arrow. Then you select Location and Custom Configuration. This will allow you to zoom into any location on your map. And then click Save Map Location. You can then select Content. This allows you to select the layers that are available on your map. Then go to Pop-up Custom Configuration, and if you want, you can select on a pop-up to appear in your first slide. Overview Map and Legend. You can select those to add these extras onto your story map. Click Next. Now step 2 will appear. This is where you would add your side panel content. In this case, this is the content to the left of your map. Here you can add text, hyperlinks, videos, and images. Once you've added your content, click Add. To add a new slide to your map journal, click Add Section, and the process starts again. To organize your slides, click on the Organize button to delete or change the order of your selections so that they correspond with the timing of events for your story map. You can select a slide and move it down or up. You can click on the Delete to delete a slide and then apply your changes. To make changes to your map journal, click on the relevant slide or section that you want and click on the pencil icon to edit your content. Once you've completed your map journal, you can share it. Click on Share
and click copy and send the link through email or post this link on social media. Note, by default, your map journal is shared the same way as your web map is. Remember to save your map journal while working on it. Let's go through the steps again on how to create a map journal story map. First, you must create a web map. Choose your base map, save your web map, add data, symbolize data, and then save and share your web map. Second, create your map journal story map. Here you will configure the components of your story map. This includes adding text, images, videos, and maps to your story map. Once you're done, click Save and share your story map. Contact us at k12@esri.ca and go to our lesson planner for free resources at esri.ca/lesson planner. Nah, sekarang tinggal kita berlatih ya. Kita latihannya membuat story map yang agak beda. Kita di sini membuat story map yang swipe. Nah, story map swipe ini nanti bisa membandingkan dua kenampakan gitu ya, dengan cara nanti di swipe, digeser-geser gitu. Dalam hal ini kita nanti akan membandingkan antara land surface temperature dengan tutupan lahannya. Jadi bisa tahu nanti tuh dari hasil pengolahan Citra kan bisa didapatkan suhu permukaan lahan gitu ya. Nanti hasil pemetaan suhu permukaan lahannya itu nanti bisa kita upload ke ArcGIS online melalui story map itu nanti ya. Terus nanti kita bisa membuat perbandingan dengan kondisi tutupan lahannya dengan bantuan story map swipe. Caranya seperti apa? Kita lihat. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk membuat story map ya. Jadi kita nanti akan membuat story map yang mana menunjukkan suhu permukaan lahan dan juga bagaimana tutupan lahannya gitu ya. Jadi ini adalah hasil olahan dari Citra Landsat 8 yang menghasilkan suhu permukaan lahan ya. Lalu saya kelaskan jadi 1, 2, 3, 4, 5 dengan beberapa rentang kelas gini ya. Nah ini nih. Kelas 1 berarti yang segini sampai segini, kelas 5 berarti yang segini sampai segini gitu ya. Yang 1 ini berarti kan kelas yang sangat rendah suhunya, 3 ini sedang, 5 ini sangat tinggi suhunya gitu ya. Oke. Jadi setelah diri kelas tadi itu, terus saya buat menjadi poligon ya. Jadi poligon-poligon suhu dengan berbagai kelas. Nah ini ya, cuma kalau ini kan poligonnya banyak banget kan. Oleh karena itu kita harus di-solve dulu ya nanti ya, supaya dapat poligon yang multi-part gitu, sehingga bisa lebih simpel gini nih. Nah, soalnya kalau poligonnya terlalu banyak, nanti Esri juga nggak mau nerima gitu ya. Oke, sekarang kita beralih ke Esri gitu ya, login ke ArcGIS Online. Tapi sebelumnya kita harus melakukan zip dulu dari save file ini. Jadi bisa dibilang save file ini supaya bisa diupload ke Esri harus dibuat zip dulu gitu ya. Nah, dibuat zip dulu. LST poly dissolve ini, nah tinggal diblok aja. Terus ntar tinggal diklik kanan, send to zip gini ya, oke. Hasilnya ntar seperti ini ntar. Nah, di dalam zipnya itu ada save file dan berbagai komponen penunjangnya gitu ya. Oke, udah seperti ini. Kita teruskan ke webnya ArcGIS ya. Nah, ini nih. Teman-teman klik aja ArcGIS Online gitu ya. Nah, ini nih. Diklik aja ini. arcgis.com. Lalu teman-teman sign in aja. Kalau teman-teman belum punya akun, harus bikin akun dulu nanti ya. Nah, kalau saya udah bikin akun. Tunggu sebentar. Nah,
Terus sekarang klik bagian map ya. Nah, sekarang teman-teman add data gitu ya. Add layer from file. Nah, dipilih filenya di mana tadi yang zip-nya itu lst poly dissolve zip ini ya. Open. Nah, keep original features. Oke. Import layer. Tunggu sebentar, memang ini tergantung koneksi internet. Nah, ini udah jadi nih. Nah, udah di-upload. Oke. Tapi saya tidak puas dengan simbolisasinya seperti ini. Sekarang kita pilih atribut yang mau dikasih simbol. Kelas LST ya. Pewarnaannya kita atur. Nah, oke, ini aku belum urut ya. Kita urutkan dulu. Nah, urutkan dulu. Sangat rendah ini di sini. Nah, rendah, sedang. Nah, sangat rendah ini warnanya saya taruhlah hijau tua ya. Hijau tua sangat rendah. Rendah itu saya kasih warna hijau yang muda. Kuning itu sedang. Merah yang biasa itu tinggi. Yang sangat tinggi itu merah tua. Oke. Terus transparansinya mau diatur sampai seberapa gitu ya. Saya atur cukup 25% aja lah. Oke. Dan nah, sekarang teman-teman juga bisa ngubah base map-nya gitu ya. Saya ngubah base map-nya jadi yang hybrid. Biar ada label-labelnya juga. Nah, udah hybrid gini, terus kita sekarang atur ya. Atur supaya nanti itu ketika di zoom in, zoom out itu peta LST kita tetap muncul dengan cara apa? Ini nih, set visibility range. Nah, ini nih, inilah skala jangkauan skala yang mana data kita akan tampil ya. Ini kan di skala yang sangat kecil, ini skala yang sangat besar. Nah, saya buat segini ya. Jadi nanti itu peta LST saya itu akan muncul di tampilan yang cakupannya sangat luas, berarti kurang detail, hingga yang tampilannya cakupan itu sangat detail gitu ya, skalanya besar. Oke. Oke, udah seperti itu. Nah, terus kita save petanya, save as ya. Ini kok agak lama ya, bentar harus berkali-kali ini nih biar mau nih. Nah, ini baru muncul nih. Misalnya LST Semarang Juni 2019. Ininya tag-nya itu yang kata-kata yang sekiranya itu kalau ada orang nyari itu langsung ketemu ini gitu loh. Misalnya suhu LST Semarang gitu ya. Misalnya Lansat. Nah, oke. Oke, summary-nya udah ini aja lah. Oke, save dulu. Ini lumayan lama nih nge-save-nya nih. Tunggu dulu sabar ya.
idealnya sih dibuat yang bagus ya. Summary-nya berarti misalnya suhu permukaan lahan tahun sekian-sekian di Semarang dengan teknik apa gitu ya. Rendah itu berapa, sedang itu berapa gitu. Tapi kan ini kan cuma buat contoh, jadi saya buat cepet aja. Lama sekali, ini berpacu dengan waktu trial Bandicam saya. Bandicam saya ini cuma trial, jadinya sekali ngerekam itu 10 menit gitu ya. Lama banget ini nih. Waduh, sabar, sabar. Bandicam saya udah mau habis ini, wey. Ayo cepet dikit lah. Wah, ini nih. Ini menguji kesabaran ya. Sabar memang, ini harus sabar ini. Alhamdulillah, karena Bandicam saya hampir 10 menit, saya sambung lagi nanti ya. Oke. Ya, kembali lagi kita melanjutkan ya. Tadi kita udah nge-save, sekarang kita bikin story map-nya, oke? Dengan cara klik share. Tunggu sebentar. Nah, ini nih. Nah, oke, di-share ke everyone aja. Oke. Terus habis itu create web app. Langsung build a story map ya. Pilih aja story map yang swipe and spyglass. Karena kita nanti kan mau bandingin antara penutup lahan sama suhu gitu ya. Lalu create web app. Nah, ini summary-nya saya isi ini aja. Nah, oke. Judulnya saya ubah ya. Story map swipe. Supaya membedakan dengan web map yang tadi kita udah bikin. Lalu done. Oke, kita pilih yang ini aja ya, udah dipilih kita ya. Kita pilih yang vertical bar ini, udah diselected. Lalu kita next. Kita menggunakan yang LST polydissolve ini ya. Next. Oke, lalu kita cukup centang yang ini aja, simpelnya. Nanti teman-teman bisa modif sendiri sih. Silakan berkreasi lah. Lalu next. Nah, yang sebelah kiri itu berarti LST Semarang 2019 Juni. Nah, yang ini tuh Esri Hybrid Image gitu ya, misalnya. Oke. Open app. Oke. Tadi ternyata kita salah ngasih label ya. Harusnya yang kanan itu yang LST ya. Kita di sini aja nih. Right berarti itu LST Semarang Juni 2019. Lalu left itu misalnya Esri Base Map Hybrid Image. Oke. Ini nih perbandingan
LST dengan tutupan lahan. Oke, di kota Semarang. Nah, kita bisa ini nih. Nah, geser-geser nanti. Kalau kita zoom in, nah ini nih. Ntar tahu nih. Yang panas itu yang mana gitu nih. Oh, nah ini nih bandara nih. Ternyata bandara itu panas banget nih. Perumahan-perumahan di sini juga panas nih. Coba kita amati yang kuning-kuning ini ya, yang sedang ya. Oh, ini ternyata vegetasi gitu ya. Oke, kita save ya. Saving story. Lalu kita share. Nah, inilah linknya untuk story map kita gitu ya. Copy, oke, close. Sekarang kita sudah memiliki story map ya. Oke, kita sekarang bisa buka story map-nya. Nah, udah kita save. Bentar ya, sabar ya. Oke, yang ininya kita close saja. Saya log out dari akun ArcGIS. Nah, ini nih. Inilah hasilnya. Oke. Nah, ini nih. Jadi walaupun saya udah close dari ArcGIS, masih bisa buka story map-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman pajang di blog teman-teman gitu ya. Nah, oke. Ntar tinggal swipe aja, terus bisa buat nganalisis nih. Nah, oke. Di daerah mana sih yang panas, di daerah mana sih yang nggak begitu panas gitu ya. Nanti kira-kira mana yang butuh penghijauan, misalnya gitu, oke. Silakan mainkan ini sepuasnya ini. Di zoom in lagi juga bisa. Nah, oke, demikian tutorial story map-nya ya. Teman-teman bisa kembangkan sendiri untuk berbagai jenis story map yang lain. Dari saya sekian, terima kasih. Sekian untuk materi kuliah PCD-nya ya. Jadi materi UAS-nya itu hanya yang setelah UTS saja gitu ya. Yang sebelum UTS nggak diujikan di UAS. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.